little later, but let's touch this topic, then we'll go on details later. Compression of info cube. And you've been doing compression, but you don't know exactly what was that. I'll discuss on this later tomorrow, but for now, I don't waste my time. So there's some concept called compression. So when you only for info cubes, simple straightforward logic, if you do compression on info cube, we can improve performance of the queries. But this point is valid only till without HANA. But if HANA comes in, it says you don't have to do compression. But without HANA, compression becomes really, even HANA logo compression important, but not because of query performance, that is because of different reason. But here, with non-HANA database, compression of cubes is to improve your query performance. How? Think logically. Let's say, let's say simple cube. You have a characteristic called customer, okay, and I have amount. Okay, I load one record C100,000 with R1 request. Next, I load one more record C100 2,000. Next, I load one more record C100 3,000. These three records are loaded with three different requests. Suppose if I load these three at a time with single request, how many records will it load to the queue? ఆ మూడు రికార్డులు ఒకటేసారి కొట్టాను ఫైల్ ప్లాట్ఫామ్ ఒకటే ఫైల్ కొడితే అప్పుడు ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తుంది క్యూబ్లో? ఒక రికార్డు, ఓన్లీ వన్ రికార్డ్, బికాస్ డ్యూరింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ద రికార్డ్స్ ఆర్ గ్రూప్డ్ అప్. సో అప్పుడేమో C100 6,000 అని కూర్చుంటుంది అన్నట్టు. అదే ఈ మూడు రికార్డులు నేను వేరే వేరే రిక్వెస్ట్ ద్వారా లోడ్ చేసినాను అనుకో, అప్పుడేమో 3 రికార్డ్స్కి కూర్చుంటాయి. ఓకే, గుడ్. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ రన్ అ బెక్స్ క్వెరీ సేయింగ్ కస్టమర్ నంబర్ అండ్ రెవెన్యూ ఇన్ ది కాలమ్స్ అండ్ రన్ మై క్వెరీ, వాట్ హ్యాపన్స్? From the database, it will read 3 records. In the OLAP engine, it has to do a group by function. It has to aggregate my revenue based on group by customer. So, does it do aggregation of 3 records and then gives it? Does it take some time? This is one case. Okay. And now why is it maintaining as 3 records? Why I have to aggregate it? Why don't I aggregate in the cube itself? I could not aggregate in the cube because all my characteristics are same, but the request ID is different. Right? So then I'll say compress my cube. When I compress my cube, the request ID information is deleted. So for all the records, request ID will be as 0. Then now, along with request ID, all other characteristics are same. Then it groups those records. And while it is grouping, it will aggregate that key figure as C100. Request ID becomes 0 in all the 3 records, 0. For all the 3 records, customer is C100, so C100. And 1,000, 2,000, 3,000, it adds up 6,000 and maintains a single record. Okay. ఇంకా మెయిన్ ఫ్యాక్ట్ ఏమంటే ఎవ్రీ టైమ్ యూ క్రియేట్ ఎ క్యూబ్, డస్ ఇట్ క్రియేట్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అండ్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్? నవ్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ అప్ ఫ్యాక్ట్ సేయింగ్ ఎవ్రీ క్యూబ్ విల్ హ్యావ్ 2 ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్. ఎవ్రీ క్యూబ్ విల్ హ్యావ్ 2 ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. వన్ ఇస్ F table, one is E table. Before compression, data is in F table. After compression, data will be moved to E table. So when I do reporting on the cube, will it fetch from F table or E table? Fలో ఉన్న అంటే కంప్రెషన్ చేయకపోయినా డేటా రిపోర్టింగ్కి వస్తుంది, కంప్రెషన్ చేసిన రిపోర్టింగ్కి వస్తుంది. అంటే is it fetching from F table or E table or union of both? Union of both. నాకు 5 రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయి, 3 కంప్రెస్ చేసిన 2 కంప్రెస్ చేయాలి, అన్ని 5 రిక్వెస్ట్ సంబంధించిన రిపోర్టింగ్కి వస్తుంది. అంటే ఇది F నుంచి వస్తుంది, E నుంచి కూడా వస్తుంది అన్నట్టు. సో ఇట్స్ యూనియన్ ఆఫ్ బోత్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ వెన్ యూ లోడ్ డేటా ఇంటు ద క్యూబ్, ఫస్ట్ ఇట్ just gets into F table. When I compress it, it aggregates those, it deletes requested information, then it aggregates records. If it finds all characteristics are same, then groups those records by aggregating the measures, and after aggregation it puts the records into E table. అది కంప్రెషన్. కానీ యాక్చువల్గా నేనేమంటున్నా, when it finds all the characteristic values are same, కానీ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో characteristics ఉంటాయి, డైమెన్షన్ ఐడీస్ ఉంటాయి. In the F table, will it have dimension IDs or characteristic values? Dimension IDs. So when I say multiple records with same characteristic values, it means multiple records with same dimension keys. అన్ని డైమెన్షన్ కీస్ సేమ్ ఉంటాయి, డేటా ప్యాకెట్ డైమెన్షన్ మాత్రం వేరేగా ఉంటుంది. ఆ డేటా ప్యాకెట్ డైమెన్షన్ డిలీట్ చేసి 0 పెట్టేసి వేరే డైమెన్షన్ అన్ని సేమ్ ఉన్నప్పుడు గ్రూప్ చేసేసి ఫ్రమ్ F నుంచి ఇట్లా మూవ్ టు వాట్ ఈ టేబుల్, అంతే.
So with this, I am able to reduce the number of records in the queue. Will it improve query performance logically? If instead of reading three records from the database and aggregating a single record in the OLAP engine and sending it, now what am I doing? I'm just having three records in the queue, reading one record, aggregating one record, sending one record. Will it improve performance of the query? That's the concept. General concept, you understand this? How we do compression, you already know actually. Collapse tab, select the request ID, and then compressing it. Do you understand the concept? We'll discuss on that. No concept pakka padte. What done with a question is not answer cheyagalutam. Okay. If you can be logical on that. Simple. What is that?
What will this do? I didn't want to load. I just want to remove the list. What will this do? It will just mark those requests as loaded, but do not load any data, right? Like request together, there will be no records. Now I would like to load my own set of data. Demo flat file CSV. This is my file. This is my file, yeah? Okay. Let me run the DTP. So does it load one record now? Same. But let us assume the document has been changed in the source. From 5000 it is being changed to 7000. So you're just sending the difference. It is actually changed from 5000 to 7000. So you're sending the difference. Yeah. And the quantity was changed from 120 to let's say 150. So I'm only sending what? Actually 120 150 and 30 difference is now. Yeah? Again same. Remember from 5000 it was changed to 7000 and 2000 difference ichina. So from 7000 it has been changed to 10,000. So I'm sending it to ఇది 150 నుంచి 200 మారింది. అంటే what is the I'm sending what? Difference. Remember the changes. 5, 7, 10. 120, 150, 200. So if I go to my cube, you don't have to worry on the first one because it's null, zero request. There are 3 requests here, 92, 94. Why there are 3 requests? Because we have processed DTP 3 times and each record holds record 1, record 1, record 1. Single record in each of those. Now when you go to the content of the cube, normally when you see the cube content, you seeing this cube content? Don't forget about this. And each record belongs to different request ID here. Now what is this cube? Why COMP01, right? You agree with this? Is all the characteristics same? By COMP01.
What is this? F table, which will have dimension addition. This. How many records are in the F table? Cube 3 records, F table 3 records. But if you see, choose sequence. First is what? Data packet dimension key, time, unit, 1, 2, 3. Okay. This is the data packet dimension key. Time, unit, first dimension, second dimension, third dimension. In the unit, why is this unit dimension is 3333? Is same. Remember, unit dimension will be assigned to the SI table of currency and SI table of unit. If you look at this, unit is EA, EA, EA. So for all the 3 records, SID is common. For all the 3 records, currency SID is also common. For a SID combination, will generate dimension only once. So will it reuse the same as dimension ID 333 in all the 3 records? And the characteristic value same unante, then corresponding dimension ID same unante kada boss. Yes or no boss? It is all same. Every dimension is same except what? The data packet dimension. Why? The request ID is different boss. Okay. Same thing now, let's try to see E. E is already created, okay. But how many records will be there in this? No date. So now let me compress my key. How do you compress? I got request 92, 94, 96. If I select 96 and compress, it will compress request number 96 and all the requests below it. But R1, R2, R3, R4, R5. R3 button kotte, it will only compress request R3 and below it, not the above one. So I am going to say what? Go to collapse. 96, which is the latest request ID, and check on. Why do I don't see? I don't see a checkbox no marker update. Only non-curated cube only you will find no marker update. Otherwise no. Okay. So this tells you whether the request is scheduled. It is going through. అయిపోయింది కంప్రెషన్ అయిపోయింది. కంప్రెషన్ అయిపోతే నువ్వు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ అంటే ఎఫ్లో డేటా ఏముండదు. నో బికాస్ అండ్ ఆల్ ది డేటా ఇస్ కంప్రెస్, సో నో మోర్ డేటా ఇన్ ఎఫ్ టేబుల్. అండ్ ఇఫ్ యూ గో టు ఈ, ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉండాలి? డేటా ప్యాకెట్ డైమెన్షన్ ఏమైంది? So first of all, from the F table, it has deleted data packet dimension as 0, and then if it finds multiple records with same dimension keys, nothing but same characteristic value combination, it does group those records by aggregating the measures. After aggregating, it does put those records into which table? E table. And then this compression. You would aim at 10,000 to mottham enta undi. So instead of aggregating at the overlap level, we are trying to aggregate at the cube level itself. Okay, Nana? ఇదే కంప్రెషన్. అండ్ వెన్ ఇట్ ఓకే. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే కంప్రెషన్ కాకముందు రిక్వెస్ట్ సింబల్ ఉంది, కంప్రెషన్ అయిన తర్వాత కూడా రిక్వెస్ట్ సింబల్ ఉంది. అంటే అర్థమైంది, ఒక రిక్వెస్ట్ కంప్రెషన్ కాకుండా రిపోర్టింగ్కి వస్తుంది, అయినా కూడా రిపోర్టింగ్కి వస్తుంది. అంటే లాజికల్గా అది యువర్ బెక్ స్క్వేర్ ఇస్ గెటింగ్ డేటా ఫ్రమ్ ఎఫ్ టేబుల్ ఆర్ ఈ టేబుల్ ఆర్ బోత్. అది అట్లా లాజికల్. నేను ఆ పాయింట్ చెప్పకుండా నువ్వు పట్టిండాలి ఆ పాయింట్. అది పాయింట్. అర్థమైంది బస్? Even though you don't compress request, it is still available for reporting for us. Okay, Nana? Okay? Clear కదా? ఇప్పుడు నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐ got అర్థమైన క్వశ్చన్ కంప్రెషన్. ఒక క్వశ్చన్ ఇట్లా వేసాను అనమాట. I have a cube which I've been loading it from 7 years I've been loading it to cube, and all my cube has been compressed. Now the point is, I feel the data what is come in yesterday's request was error. How will you correct this? From 7 years I've been loading. The data what was loaded and all my requests are compressed. The data what I loaded yesterday was wrong. So how do you correct this? Delete. Saying delete the latest, delete the request what I loaded yesterday, then good. Chainidamula. It is not allowing me to delete a request.
Can that be why అనేదానికి లాజికల్ రీజనింగ్ ఉందా? I know we can do deletion, delete all data, select deletion, request wise deletion in the queue. But when I just select a certain request and say delete, I'm trying to delete all the records what is loaded with this request, but it is not allowing me to do. Yeah, since the data packet dimension is set to 0, now you cannot recognize which record has come in with which request. నీకు గుర్తుంటే 92 is brought in 5000, 94 brought in 2000, this brought in 3000. నీకు తెలుసు, but how can system recognize, because it's all grouped up now. Now can you recognize which record belongs to which request? So once my cube is compressed, you cannot delete data based on the request. Once the cube is compressed, you will not be able to delete data based on the request. Not possible. Only thing is either delete entire data and reload or select a deletion. That's why in the real time what they do, they don't compress request immediately. They'll hold the request in the queue for 10 days or 7 days depending on cube to queue. And 7 days వరకు తప్పు లేదంటే ఇబ్బంది లేదు అన్నట్టు వాడు క్లారిఫికేషన్కి. So as soon as they'll compress daily, but they'll compress only the request which is older than 10 days. అంటే 10 days ముందు వచ్చిన రిక్వెస్ట్ ఈరోజు కంప్రెస్ చేస్తుంటాడు అన్నట్టు, టు బి ఇన్ ద సేఫర్ సైడ్. ఇట్లా ఏదైనా తేడా జరిగితే మళ్ళీ కరెక్ట్ చేసుకోలేడు కాబట్టి ఒక 10 days వరకు వెయిట్ చేసిన తర్వాత కంప్రెస్ కొడతాడు. You'll be running compression daily, but today you'll be compressing the request what is loaded 10 days back. So it will change. Ikkada collapse. You're explicitly giving request ID and saying calculating. Atla kaakunda calculate request ID అని చెప్పి only roll up collapse లోకి వెళ్ళి instead of giving request ID and saying correct and say select this calculate request ID, only compress those requests older than అని అనుకో, ఓన్లీ 10 days ముందు లోడ్ అయిన రిక్వెస్టే కంప్రెస్ అవుతుంది. ఇట్లా అప్లై చేసి అని పెట్టి నేను కంప్రెస్ కొడుతున్నాను అనుకో, 10 days ముందు లోడ్ అయిన రిక్వెస్టే కంప్రెస్ అవుతుంది. అట్లా హ్యాండిల్ చేసి కొంచెం సేఫ్టీగా పెట్టుకుంటారు అంతే. ఓకే, బట్ వన్స్ యూ కెనాట్ డిలీట్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్, యూ షుడ్ ఐదర్ గో డిలీటింగ్ ఎంటైర్ కంటెంట్, ఆర్ యూ కెన్ వన్ ఆప్షన్ ఇస్ యూ ట్రై టు డూ సెలెక్టివ్ డిలీషన్, రీలోడ్ దిస్ డేటా సెలెక్టివ్లీ వాట్ యూ హ్యావ్. యూ కెన్ డూ సెలెక్టివ్ డిలీషన్. ఓకేనా బస్? యా. And there's one more checkbox. What is it? With zero elimination. అంటే ఎట్లా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I've been loading the document changes కదా బస్. Let's say now you have LO extraction, right? How does it give new image before after reverse image? When the sales order is deleted, does it give reverse image? Minus తో వస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I have a sales order value 5000, now you deleted it, it does bring in as same order number minus 5000 తో వస్తుంది అన్నట్టు. వచ్చినాక సో క్యూ విల్ హ్యావ్ 2 records, document number 7722 with net value is 5000, document number 7722, document number is value is minus 5000. If I compress both, what will be the value? 7722 0. When there is a sales order with 0 value, does it make sense to have it in the reporting? Imagine during compression I had multiple records. When the multiple records are aggregated, I had some records where all key figures was zeros. Does this record is importance of reporting? It's only waste of space, right? So you want to delete those. After the compress is done, after it has been aggregated, while before writing into the table, if it finds any record with all its keywords have been zeros, then those records you want to delete those records. Then you will say what? Which derivation will కొడితే రికార్డ్స్ అగ్రిగేట్ చేసి ఈ టేబుల్ పెట్టేక ముందు ఏదైనా రికార్డ్కి అన్ని కీవర్డ్ జీరోస్ ఉన్నాయనుకో ఆ రికార్డ్స్ ఎత్తేస్తుంది అన్నట్టు. ఓకేనా బస్? అంతే. సో క్యూ విల్ హ్యావ్ ఎఫ్ టేబుల్ అండ్ ఈ టేబుల్ ద 2 fact tables. అండ్ వాట్ ఈస్ కంప్రెషన్ అంటే నీకు ఎట్లా అర్థమైతే అట్లా చెప్పు. ఓకే, నేనేంటంటే వెన్ వీ లోడ్ డేటా ఇంటూ ది ఎఫ్ టేబుల్, క్యూబ్ ఇట్ డస్ గో ఇంటూ ఎఫ్ టేబుల్. When you compress, data is moved from F table to E table. While moving, it does delete the requested information, nothing but the data packet dimension is deleted, set to 0. If it finds multiple records with same characteristic value, nothing but same dimension keys, it does aggregate those records and places them to E table. So when we load data into the queue, it goes into F table. When you compress it, it deletes it. And after compression, will you find data in the F table? No. It deletes requested dimension key information, aggregates the records based on the characteristic or dimension key value combination, and transfers them into what? E table. When we do reporting on the cube, data comes from F and D. Once compression is done in the cube, we cannot delete data based on the request in the cube. But
వీ కెన్ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఇది రిక్వెస్ట్ రివర్స్ పోస్టింగ్ అని 3.xలో ఉండేది, ఇప్పుడు లేదు ఆప్షన్. 3.xలో ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ రిమెంబర్ with 92, 94, 96 were 3 requests, right? Infobase straight away loads it to my PS and then to target kada 5000, 2000, 3000. Let's say assume the second request was a error. Sorry. When the data is there in the PSA, I can do request reverse posting. When I say request reverse posting, the data of this request 94 from PAC it is loaded back again to the cube with minus value, with all its keywords with -1 multiplied. When I say request reverse posting, ఒక రిక్వెస్ట్ సెలెక్ట్ చేసి రిక్వెస్ట్ రివర్స్ పోస్ట్ అంటే పిఎస్ నుంచి అదే రిక్వెస్ట్ సంబంధించి మళ్ళీ లోడ్ అవుతుంది. లోడ్ అయ్యేటప్పుడు ఆల్ యువర్ కీవర్డ్స్ విల్ బి మల్టిప్లైడ్ విత్ -1 దెన్ టేక్స్. బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఆప్షన్. ఓకే. In collapse tab, when we specify a request, you know this, it only compresses specified request and all the requests below it. A request పట్టుకుంటే ఆ రిక్వెస్ట్ ప్లస్ దాని కింద మనం కంప్రెస్ అవుతాను. With zero elimination, after compression, if it finds any record with all its keywords being zero, ఏ ఒక్కదాని జీరో లేకుండా డిలీట్ కాదన్నట్టు. Because to get the if you get DTP, that cannot work out. Because generally what happens when you do manual update and a process in 3.x, what happens, info package will load data to PSA and then to cube. So the request number is same in PSA and cube also. But now what happens, your info package will load to PSA. PSA will have R1 as a request. Then we run DTP from PSA to cube, it's at R2. So in the cube the data is represented with R2. In the PSA data is represented with R1. లింక్ మిస్ అయింది కాబట్టి అది లేదా ఆప్షన్. అన్సూటబుల్ కంప్రెషన్.